right, listeners, welcome back to the show News Nation. So we have Senior Sergeant Brett Meadows with us with the particular discussions around the online dating, how we can protect ourselves in today's scenarios. Welcome to the show, Brett. Hi, Amrinda. How are you? Very good. Thank you very much for coming to the show. Yeah, that's my pleasure. Actually, we have a lot of incidents around, so we thought it's a good idea for us to educate our youngsters and community in terms of the dating websites. So, do you think the online dating websites are safe or not? Yeah, I do. I think many people have used dating sites for a long time now, and they've experienced a number of, pleasurable meeting of people, lifelong partners, etc. And I think ultimately they're as safe as people make them. Yeah. Okay, so, from cultural perspective, we do have a different concerns, especially from the parents, especially if the kids are under 18. So what you think, what parents can do in this case if they are under 18, if the kids are, Look, I don't think it's just parents. I think everyone just needs to be mindful of the potential risks that come with online dating and communicating with people using social media and other applications that link people together. So do you think a lot of victims basically in this online dating kind of thing, so they don't come forward because of the privacy or they feel shame to disclose the loss they had? Look, we've found over the years that many victims of sexual crimes don't report it. There's a number of reasons behind that. It's the same barriers, whether they meet on an online dating site or whether they meet socially. There are a number of barriers that prevent people from coming forward, and Victoria Police are doing as many things as we possibly can to ensure that people feel safe when they do come forward. Yeah, when you say, Brett, when you say we are doing many things, is there any awareness campaigns around where the parents or the community members they can join? Look, I'm not specifically aware of groups or things that people can go to and so forth, but Victoria Police have trained, over 450 detectives that can investigate this particular crime. We work closely with CASA, which are the Centre Against Sexual Assault, and we put victims and people that have suffered these things in touch with social services to get counselling and to help them through the process. And as a community, say, for example, when we are working closely with the Indian community or Pakistani or Fijian community because they understand our language and the programs we do normally, how we can educate the people to minimize the risk and consequences? Look, I think one of the best ways to educate the community, especially your community, is through what you're doing right now. Yeah, okay. Letting them know that they can contact Victoria Police if there is a language barrier, that we will use interpreters, and that a language barrier in itself will never prevent us from investigating the crime and spending time with a person and providing them with a service. In some cases, we find out, the students basically they involve and they hesitate, because of the visa issues or something like that. So we do have a big number of student listenership as well. So do you think the visa kind of thing will affect if they will approach the police? Yeah, look, I'm not sure exactly what you're asking, but I know that I've done a lot of work in talking with various universities and educational areas, campuses and so forth around international students and so forth. They've each got their own area where they can go to get some initial assistance, and they will then put them in touch with police if that's what they want. There's a lot of work we're doing with universities because we understand a lot of international students probably don't understand how things work in Victoria. Okay, so in terms of approaching police, if they find, if the community find or we find or victim they want to approach, how they can approach police? Look, I would say that they can always contact their local police station, who will find the appropriate investigators that deal with sexual crimes. Yeah. Otherwise, there's a number of online sites through Victoria Police that they can go to. But if they approach their welfare officer at their school or their university, they will certainly put them in touch with the right people. Just thank you very much, Sergeant, and we're looking forward for your support to educate ourselves and our community as well. Thank you very much indeed. My pleasure. ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਰਜੈਂਟ ਬ੍ਰੈਟ ਮੈਡੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਫਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ
ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨ ਏਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਟਰ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ, ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਜਨ ਬ੍ਰੈਟ ਮੈਡੋਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਫੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਖੂਬੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।